There is no need being in the church and you know the truth. No necessidade de da igreja você And yet you close your eyes você vai botar servo and continue to go your own way and pray every day and expect the blessings of God. It doesn't work. E não está funcionando. It doesn't work. E não está funcionando. And many people, we want God or we want the ministers in the house And the hobby de nós que ministram na casa to push us para puxar nós obedecer a Deus, Then you are blessed. Caminho de bendicionar. You are blessed. Você bendicionar. It is not the pastor. Não de pastor. You enjoy the blessing. Você gosta de bendição. You enjoy the blessing. Você gosta de bendição. Amen. Amen. It is good to pray. Tá bom para orar. It is good to hear. Tá bom para atender. It is good to receive revelation. Tá bom para receber revelação. But all this can do nothing until you do what He asks you to do. You see, many of oh, God spoke to me. Oh, I saw this dream. I saw this vision. I saw Jesus. God is not interested in that. He's not. He is the one training that. You know what He's interested in? What are you going to do? Let's go to the book of Deuteronomy. What are you going to do? That is what He's interested in. The children of Israel, they saw Him face to face. But yet they still continue with fornication. They still continue with adultery, with murmuring. God was so angry. Look at what He told Moses. I told you that we are going to deal with ourselves because I cannot comprehend what I saw. I can't say it with my mouth. Many of you, God has blessed you so much. But the only thing that is hindering that blessing, that's to love your brother. Just love your brother. Many of you are so blessed. I saw someone in this church so blessed. But the only thing that is stopping her from entering to that blessing, gossip. Gossip. But she's praying every day. Singing every day. But yet, she cannot control that. God said, until she pulled that out, she's not entering into my way. Deuteronomy. You know, that is why I love rest. When you rest, God will start to show you people individually. And the purpose of that is not to condemn you, but to bring you to His will. Deuteronomy 5:24. And He said, behold, the Lord our God has shown us His glory and His greatness. And we have heard His voice out of the midst of the fire. We have seen this day that God doeth talk with man, and He liveth. Now therefore, why should we die? For this great fire will consume us. If we hear the voice of the Lord our God anymore, then we shall die. For who is there of all flesh that have heard the voice of the living God speaking out of the midst of the fire, as we have lived? Go down near and hear all that the Lord our God shall say, and speak thou unto us all that the Lord our God shall speak unto thee, and we will hear it and do it. And the Lord heard the voice of your words when ye spake unto me. And the Lord said unto me, I have heard the voice of the word of these people, which they have spoken unto thee. They have well said all that they have spoken. Oh, that they were such an heart in them, that they will fear me and keep all my commandments always, that it might be well with them and with their children forever. Y vos sabéis, mira, el Señor nos dio, muestra su gloria y su grandeza, y nos atende su voz por medio de candela. Nos mira a que Deus está papi correndo e toca que queda na vida. Agora do para que conosco neste morre. Passou uma candela grande que lo acaba conosco. Se nós temos a voz do Senhor nos Deus para mais tempo, e ora ele nos lo morre. Passou para que da gente para ter a voz de Deus vivo, papi por meio de candela, maneira nos atende e queda na vida. Hala cerca e tende tudo que o Senhor nos Deus avisa. E ora ele papi conosco tudo que o Senhor nos Deus papi cubo e nos lo tende e assim. E Senhor atende a voz de vossa palavra na ora vosso a papia cumi e Senhor avisami me atende a voz e a palavra de pueblo aqui com a papia cubo tudo que na a papia tá bom
Oh, kunang dapat ating tal coração de nang, kunang lo dapat ating temor pami, e sempre guarda tu mi mandamento nang, pabai bom kunang e kunayunang pa sempre. He said the same group of people Mesmo grupo de gente nang, who saw the glory of God, who busca glória de Deus, who God spoke to, o Deus a papi kunang, and they said, atau bisa, Moses, Moisés, we have had enough. você tem basta, We are going to do what he says. você vai fazer o qual ela bisa. But God knows their heart. Deus conhece na coração. God replied, Deus a contestar. oh, Oh, I have had all this, mas tem tudo qual você bisa. but all I want Tudo qual me quer. is to see them do what I ask them to do. Tá para mirar na raça, That tudo qual it me might nasce. be well for them Pulo vai bom kunang, and for their children. atau kunayuna. This place shows me that Lugar que mostrar. the will of God, Kue voluntad de Deus. God is looking for a way to bless man. Deus busca uma maneira para bendicionar a gente. But yet the only thing Pero o único he coisa demands from é man requerir de is nós, walk according to his own way. cada de acordo com sua voluntade. God is looking for a way to bless you, Deus está buscando uma maneira para or bendicionar. is looking for a way to release the blessing Uma that he maneira has para blessed you. nós é bendicionar que ele bendicionava com ele. But all is asking E you, tudo lugar pedindo bom. keep my commandment. Tem mi mandamento não. Keep my commandment. Tem mi mandamento não. A man that keeps the commandment of God O rei que está tendo mi mandamento não de will Deus. be blessed more than the greatest prayer warrior in the earth. Lo está bendicionando mais tanto que a guerreiro de oração mais grande aqui no mundo. I don't repeat that. Me por A isso, man homem, or a woman a mulher, that keeps the commandment of God tem o mandamento de Deus. will be so Lo blessed está sendo bendicionado. more than he that spent 48 hours in the presence of God without obeying. Mas com isso que da riba 40 horas de presença de Deus sem obedecer. Prayer is empty Oração está baixinho. if obedience doesn't follow. Se obediência não segue. And also, E também, obedience is empty obediência está if the baixinho. heart is not clean. Se o coração não está limpo. Can I repeat that? Me vou repetir. Prayer is empty Oração está baixinho. if obedience Se obediência does not follow. não está seguindo. And obedience is E empty obediência está if baixinho. the heart is not clean. Se o coração não está limpo. I told God when I was in Holland, Mas se Deus me dá na Holanda, I said, search my heart. me descornia meu I want to coração. love everybody. Me quer estou uma estima tu I want to rende. deal with myself. Me quer deal com mim Let me mesmo. show you how you deal with yourself. Lá não sabe como está deal com There você. are people that are difficult to love. Tem gente que é difícil para Let's be very cima. sincere. Lá não é sincero. They are difficult to love. É difícil But para yet cima. God asks you to love Mas them. Deus está pedindo para estimar. Anytime you want to love them, they will still do something that will offend you. Estima nada igual que ofender. You know what you do? Mas que pedaço? Get away from them first. Hala fora na orato Deal with comer. yourself. Dilo com o mês. When you are dead with yourself, Agora dilo com o you mês. conform yourself to God. Because there is Deus. nothing that will stop God from loving anybody. So não tem nada que stop ele de Our problem is that we want to mingle with everybody. Nós queremos pouco tu rende. And as we mingle with them, Nós queremos they continue to hurt us. nada queda. And the wound continues to Assim grow. dolor. Ele Why not get away first? Digo não há orato comer. Deal with yourself. Dilo com o mês. Say, God, deal with me. Se Deus dilo comigo. Conform me to you. Transformar-me na bom Give me mês. your love. Do nome bom amor. And I can be able to associate with this person. Então eu oro e vou back essa pessoa aqui. If you have wounded me before, Se vai ajudar me comer, it's difficult for me to trust you. é difícil para me confiar. I will love you, but I will not trust you Não me estimava, porque eu não until confiava. I'm dead with myself. Então eu dele com mim mesmo. For the wound to heal. Vai heridar cura. Because I don't want you to wound me again. Mas eu me nunca vou heridar me If you comer. wound me where you have wounded me before, Se caminho com a heridar me you comer, get double wound. me dá a dobra herida. But what do I do at that E time? me dá seu I will love you, estimava, but I will go away eu me rala for back. God to deal with me. Para Deus Conform me to Himself. transformar-me na sua mente. And when I see you next time, Vou me mirar o próximo I viagem. have no wound any longer, Me não tem herida mais. but I have God in me, Deus de and I mim. can be able to associate with you. Então me vou associar com o governo. I can be able to associate with you. Me vou associar com o. People think that if you break trust, Ainda que ele se quebra confiança. it's not easy to build trust again. Não tá fácil como edificar confiança, You velho. earn trust Você acaba com by your confiança. action. Com o action. And that's the mistake people are making. Oh, you don't trust me, you don't love me. No, I do love you, Estimado, but I still have wound. ainda me tem herida. I need to be healed. E me estou sanar. And the only one that can heal O me único que pode sanar-me is God. é Deus. And when I go to Him, Então me chega a ser He will caixeiro. heal me, Ele sanar-me. conform me to His own way. Transformar-me na sua And when I maneira. see you next O time, homem mirar o próximo I viagem. can love you E vou and estimar-me. embrace you Vou abraçar. because I do not have any wound again. Se me não tem herida na mais. Action. Action. That's what God told Joshua. Esse é o lugar de Deus disse Josué. If you can see Se vou mirar. and do Então assim. what I said, Lo qual me avisa. then
To é ori. Prosperity Prosperidade. is your portion. Tá bom por show. Please, Por favor. I am not against anybody. Eu tô contra de As your ninguém. pastor, Como o pastor, my joy me gosto tá. is to see you do well. Tá mirar If you o know the joy, you know, it was yesterday. Você é gosto se We tá were aí. rejoicing in our Nós house. tá regocijando Me nos and my carros. wife. Amigo minha When we esposa. were watching the video, Ora sa wake we video said, na. great, Nós di hope bom. great. Hope bom. We're proud of this house. Nós tá orgulhoso de The casa same aqui. thing, Mesmo whether it is financially, maritally, tá financeiramente de my matrimônio. desire Me desejo is to tá. see you prosper. Tá para mirar o prosperar. But if we are going to prosper, Se nós se prosperar, we must come to a place nós precisamos ir num lugar. whereby God does not find fault in us. Caminho Deus não tá arranha falho de nós. And that place De lugar tá. is keeping this word. Tá tendo esse mandamento na. Prayer with gyration and Aração it doesn't work e não tá funcionando. if you don't do what he says. Se você não arrasa o qual é a cabeça.